kage karia Ngai akuhete. Amen. Muthenya wa mothe thiini wa tumo kenda itura ile ndo muno ni tondu wa weheani wake. Mundu gwetwo Tabitha aturaga na atumia tugani uria thiini wake ari na ngoro ya kuheana twathi gutugana wega wa Ngai wakoragwo iguru ritu. No tondu Tabitha ni atuganaga na ni ari muheani ngoro riria waheana kai kumakana ndukae kuigua maundu maria ungirwo ni andu ona. Bwana Yesu pesi. Amen. Tabitha ndarorete maundu ni tondu wa kuheana gwake. Asifiwe Bwana. Amen. Nduonaga ati muthenya wa mothe. Asifiwe Bwana. Amen. No karirikania Ngai. Ririkana ni wega riria wagite thayu. Tondu thiini wao ni mayuragia na ni mecuranagia agerera thina. Ni kuri na mwihoko ona riria aragerera menyamo metie Tabitha. Ni wajita ni ndirathire uguo ni maundu maingi ndara tuone handu ha kuhoyagira Ngai ona bururi no guo tugwika atia icio nigetha ageni hau hangi gwithia tiguo heki hi wakora na ciringi 100,000 na tondu wi murata wakwa na ndakurehera ciringi 100,000 ya kujarangiria mihaka aya kaundu kaingi nderagwo hindi ndathuragwo ni Ngai nyendathimite na haha ni ndamuhe ciringi 50,000 tukiuga ati thirikari wira wayo ni kugitira mwananchi na thirikari ungirora riria maundu marathia mambatite no guo maguta marathia makiambataga no nderaga andu aingi ati riria maguta marambata ti thirikari irekira igoti tondu thirikari ikira igoti ria maguta riria ria VAT muthenya umwe iria budget ya mweri wa 6 kuma hindi yo ni uria maundu ma thogora makoretwo magithi na riu gwiciria kiraniro kiria president atwirite ati tutigweka subsidy kiria tugwika ni gwitikira maundu ma thogora wa maguta mathii uria magirire tondu subsidy ithondekaga kindu gitagwo false demand igakuhenia ati maundu ni mega na ti mega kuguo kira twekire kueheria subsidy nigetha andu mamenye the actual price ya maguta na riria magwathi thirikari nayo igeka atia ikagwithia maguta kuguo ri EPR na ruta wira wayo uria kwagirire tondu ru mathogora mathi ni marathi magwite na dollar ni stabilizete gwiciria ugithikiriria uria president augaga kiumia githiru ni ati riu thirikari turakurete thirikari sheki lakini tumeweza kudhibiti uchumi. Ni ngora kwerethera kaundu kamwe ugithikiriria ni ngoretwo ngiaria muno uhoro wa dollar uhoro wigie mbeca cia macani gutuika ati uria iracenjio nicio cirateithĩrĩria kana nicio irakia mwaki wa kwambatiria thogora wa dollar guku bururi na niguo nyite G2G yari mutaratara wa kuga ati G2G wali mutaratara wa kuga ati thirikari e guarantee andu aria private sector aria magura maguta nigetha matige kubatara kuruta dollar ihinda riu tondu kurokaga andu muthenya uria urabatara guthi kugura maguta no nginya ukorwo na dollar ci moko na no amenya hindi barriers icio ciratuma andu magithiuruka guku bengi magetha dollar basi dollar igakatia ikabata koguo mubango wa G2G kiria muno wekaga ni kugitira aguri a maguta nigetha ati no athi agure maguta umuthi oke endie na ciringi cia Kenya anyite mbeca ciake ciringi cia Kenya agathi gwika atia kuriha maguta thutha ucio na kaundu kau ni gateithĩtie muno gustabilize bururi andu aria merete kunegena mutirire magakira ona karu bebe ni ciagwire na riu nduigwa makiaria maundu mau matwira citu thate riu cigana ria thate matiraria turorete 90 ndukaigwa makiuga maundu mau kuigwa magetherera maundu mangi riu koguo ndira kuga atiriri riria maronire maguta nturenda kugwithia ni meguthi magwite thi na ciringi 5 magwite uguo marugire marenda ciringi 50 ni kubururi uthie ni ku maguta magigwa na ciringi 50 riwa rimwe. So what I want to say ni ati mutaratara uria thirikari yekite no wage kuonekana tondu rimwe tuti understandaga twiraie no twage kunyita maundu maria megie macroeconomics no tondu tunini riu na ni ngoretwo ngikwira ringi kabere ngakwira maundu maria tureka riu maciaro mamo makoneka kahinda ge wika atia mitaratara ire yekiriu ni thirikari ya kugura maguta G2G riu nio turona maciaro mayo thaici
Rore ngiuga wigi thibitari ya Gatundu na maundu maria mothe motungata maria mauma thibitari ini yo including utungata wa kuria mochari ni ndiraririe na ministry na hebesa twekirite ku through KU nigetha ciuke ithoreke maundu maria mothe megi thibitari tondu mochari ni part ya thibitari na maundu mothe mathoreka me hamwe na ni ndirarire mundu gwitwo governor no muthe no ndamwira na guka kanitha-ini na ndiraritie na chairman wa thibitari iyo tukaria na andu aria mararamata thibitari iyo akuria KU twarikana motungata ma thibitari ya Gatundu ri tutingata kweheria hau na mwananchi ndamenyaga ati thibitari ino ndathia guthondekwo ni wa matangi na ndathia guthondekwo ni kang'ombe mwananchi endathia kore thibitari na dawa na ina motungata maria mekite atia magirire kungithi kuhitana gutuike hi mundu ni atutiga akoro atia family yake haria athi kumuiga ni handu hena gitio ucio ni wira strictly wa county government. That is a devolved function. Ucio ni wira wi woko-ini ma matangi completely na hatiri na rihuri amatagi atira uko yetura ni heana tucui na tukurwe na maundu maria mangi na mochari ikurera ni yake na ndaratwira niki areka kuo ndaratwira kuria atwara mbeca rihuri ndungitiga wira uria twakuheire andu aya mathuranire ni makao makimenya uria mareka na ni mamenya governor ni kuga atia na ni moyo wira wa governor na ni moyo governor ndakomagiriria matumbe makao matucui governor wira wake ni guthondeka thibitari governor wira wake ni tubarabara turia tuni twa county government agathondeka governor ni wira wake akahakikisha kwina ward development fund nigetha MCAs makamenya mathina maria mena andu governor wira wake ni guthondeka ECDs ucio ni wira wa governor koguo nie kiuria kia mochari ya Gatundu wa matangi umenya kuri ari umuthi uthi umurie uria bangite na thibitari ya Gatundu na motungata maria mothe megi thibitari ya Gatundu tukenete ni thirikari ni uguo ituguitheirie maguta uguo mutindo ucio irathie naguo uria matweretheire no marathie matutwarithitie na ni turona ni tukinyithikitie wega tondu themo hindiria marambirie maraendereire na kutuguithiria maguta riu indo cia muturire ni cirathie cigiguaga ogoni ta mutu ni ukinyite guku wa 140 ni turaigua tukenete riu ona guthomithia ciana ni turari na guoya tene ati ona tutingigia ciana uria turagiaga no riu thaici uguo muturire urathie wikurukite ni turagia na mwihoko ona ciana ni tukugia tukene muno hindi iria angituigira angituthondekera na atuigire undu fridges ciakuo undu iri theru ona andu aria turathie kuiga kuo matige kuiganirirwo kuo tondu ona thaici ni atuteithiriirie riu uria kurari na congestion thaici gutiri tukenete especially ni undu wa maguta uguo maranjia gucoka na thi ona biashara ni iragwite muno na ni ciranjiriria wa biashara na ni yanjitie gukira koguo no njugie guthie ro uguo na mbere kurathie na Ngai ateithie president athie na mbere na muhe hinya no torania ona reke njuge tiga riu ni mweri uyu wa December riu wanjitie biashara gucoka uria tureciria ni undu wa kahua guku niko tukoragwo ndagwa ni hakienda tuhuthagira muno kahua tutire macani na no kahua riu hindi no rukarerure karanjia gutua guo nituo turanjirie kuona transaction ya mbeca no mbere ni kurari kuritu muno no rikuma riu hindi kahua keruha na maguta manjie kuguo ni tuonete ka improvement ikuguti kuru muno turia kurari hau kabere na mutu bado ni ukiguaguite undu ucio ni undu tungienda muno totaru ndi twanona andu aitu riu ona mundu angikwira Gatundu thibitari arutagwo agatwarwo mwena wa Githunguri mochari ya Kigumo na twakiriwo niki kiratuma koguo ingi renovatwo wega yagirire ri kiu nikio gikeno gitu president ni arekire wega ni undu oguo maguta aragoithirie na kindu ciringi 5 oguo na kuringana na uria tui na muheko uria twi naguo ni ati ni meguthi na mbere na kugwa na ni tura expect within tugikinyiria January kana guthi hau uguo na mbere ni arathie na mbere na gutuhe muheko ati maguta ni megukorwo magithi na mbere na kugwa na kiugo no tukorwo tukira wananchi ati maguta wona mathie bei ya maguta yathie thi ni tuiona muturire ungi ni uguthie ukorwo githie na mbere na guthie thi tondu ni mui bega maguta ni mo matuma indo cia batire tondu kuini wa mitu wa bebe wa fertilizers na kiria kingi bei ya maguta ya batira no nginya maundu mothe mathiete na mbere na kwabatira onokorwo ni kui wa andu a muingi othe mari ha kuringana uria maguta mahana na kio urona maundu maingi mathiete ma mbere mabatirite no ni turahope ati with the time
ne gukorwo maundu mothe magithie magicoka thi na kugacira uria kwagirire. Thirikari yothe thiini wa thi kuringana na woni wakwa ni ati ndungihota gukorwo ukiguithia maguta na gikiro gia ciringi 50 na rita rimwe. Maguta ona ukorwo ni meguthie na mbere na kugwa megugwa step by step o kahora no ndungiukira muthenya umwe uga ni wahota kuguithia maguta na ciringi 50. Mochari ya Gatundu igiario horo wayo ni ati twikuria county government of Kiambu ni tukoretwo orocio twaririirie na gavana Kimani wa Matangi na uhoro wigie thibitari ya Gatundu mbia cia igekirwo 50 million thiini wa budget ya Kiambu na kioguo ona tondu turakoretwo twaritie nake ta wiki imwe thiru ni arani promisete na akanjira ati contractor ni gukorwo agiuka thiini wa site na ni wetha wira wa gukorwo kiambiriria na ni uri ingira andu Gatundu ni ati kuringana na gavana Kimani wa Matangi ni aranjirite ati mwaka uyu uroka ukiambia contractor ni gukorwo thiini wa site kioguo turahope thiini wa January hau uguo ona muheshimiwa wa Ng'enda muheshimiwa wa Kiganjo na muheshimiwa uria wa kuria kia Mwangi Kongo Smart othe Gatundu ni no metikanie nani ati ni mani tuthiete tukaririo horo na gavana na koiga ni etikirite gukorwo akirithia mbia icio riu no kahinda tu twetereire tukorwo tukiona kana ni gwika uguo akoretwo oigite ni kuheana mbia icio na ni wetha contractor athie site tondu muwi wega andu aitu contractor atarerajiriria wira tutingiuga wira ni wambitie horo wa ugui wa maguta thogora ni ati ni tukenete muno na ona aya turatungata ni maraiga ni marambia kuona maguta ni mambia kugwa thogora na maundu maya ni umithio wa thirikari ya Kenya Kwanza gakena muno ni tondu maundu maria Dr. Samuel William Ruto akoretwo agitwirira ati thogora wa muturire ni ukorwo gikuruka ni marambia kuoneka kiria gitugicungirite horo uyu ni ati wa mbere ni turamenya thogora wa maguta ni uthia kuringana na demand and supply hena economics cigitwarana na horo wa thogora wa maguta na uria kurari ni ati kwari na bara ni kwari na maundu maingi marathia na mbere thiini wa thi na maundu macio maka affect thogora wa maguta na njira itari njega na riu ihinda-ini riri ni ati ona dola ni ambitie gucuka thi igicuka thi ni kumaanisha ona maguta no ni mekatia ni maracuka thi na ngahoya na ndina witikio mieri ingi iri tatu iguka ni tukuona thogora wa maguta ugicuka thi makiria ugicoka ukiuma thogora ucio wa magana meri ma kindu uthigana ria kindu tondu uguo niguo akenya magikena makiria na ndi thogora wa maguta wagwa ri tukio obvious ona miturire itu maica maitu ma kawaida ni mauthie thi oho ni ati thirikari ni kurete kirutaira muingi muno especially ya county ya Kiambu and Kimani wa governor itu Kimani wa Matangi na njuge horo wa thibitari wa Gatundu ni ukoretwo wi na ruo muno kuri ithuĩ especially ithuĩ tutungataga andu a guku Kiganjo na andu guku Gatundu undu wa mbere ni ati thibitari ucio ni urari handu horu muno rwari mutheru ndwari na maundu maingi na kahinda-ini gaka uguo turaria na inyuĩ ni ati ngakena ni tondu ni kwambitie guthera no na kuri uguo kuri na maundu maria ona matari marahikinyanira tondu tau ni uguthii ukore arwaru magikwira ndawa citironeka na maundu maria mangi however ni wega tukaiga haria harathiuga ni harathiki wega tondu wa mbere ni ati taru mochari ya Gatundu ni kurari na complain ndonete mbica ciratumitwo mirireketio thi no umanika batwaragie kihoto umani ati mochari ndiri na uigiriri ucio however mbica icio ngicirora no thie mochari-ini utoni ndirathie na ndirarora mbica icio ti cia ihinda riri tondu kina flow area miri wera igirirwo ni flow area ya tene tha ici ria ikuo ni ya terazo wana waro tu tiganu ucio ni gukwira mbica icio ti cia ihinda riri ni cia ihinda ria hau gabere however ndikiuga ati ni kwega no ni turakihoya na twina witikio tondu ni turonirio contractor ni engage to tenda ni advertise to na twina witikio in the next coming month January contractor ni akigira ground na nigetha mochari yo yambitio handu hau ri irike na nigetha uhoro ucio ko wi mwega kuri andu itu a Gatundu. Now I've seen EPRA now announcing that we have for the first time in a long time we have announced that they have announced a drop in the prices of petroleum and petroleum products. This is now the plans that were put by the government of Kenya Kwanza coming to fruition. A lot of people and a lot of naysayers made noise, oh, is this G2G plus, it doesn't mean anything, it doesn't amount to anything. Now you're seeing what it means. Because the problem that was affecting us previously was a scramble for the dollar. And when people scrambled for the dollar, it weakened the Kenya shilling. What that in turn meant is that when any of the independent oil marketers were going to buy oil in the world market, their dollar was constrained. When you see people saying, oh, a barrel is 69 shillings a dollar, how much was the dollar at that time against the Kenya shilling?
But you know, iko watu huku kwa mtaa wanafikiria ati wamekuwa economists. Unaona mtu anachukua tu mic anaanza kuandika vitu kwa social media, they don't understand anything. Lakini hatuwezi sema it's not their fault. Because if you don't know and you don't know that you don't know, then now you are what we call a complete illiterate. Hiyo ndio shida yenye imekuwa ikisumbua watu wengine. Unaona hapa wakiandika maneno, unashindwa huyu mtu akili yake inafikiria namna gani. Kwa hivyo mimi nataka kusema what the government has done is now bearing fruits. And we anticipate, because the dollar has now stabilized, it is not as volatile as it has been. And you know this has been caused by a lot of people who are now the gatekeepers of all the dollar that comes together in one block, which is KTDA. And we have had people who have been making sure that who have been trading with that dollar and hawking the dollar in our markets, and therefore warping the market forces of demand and supply. Now we are seeing a stabilized shilling movement, and in the future we expect that if that trend continues, which is going to continue, then we shall have the prices of fuel coming down. We even anticipate that the shilling is now going to start gaining strength against the dollar, occasioned by the banning and making it very difficult to import very necessary supplies and home supplies that have been that could be found within the country that we have been importing. You know, when the president said that kama uwezi kulala kitanda yenye imetengenezwa hapa ulale chini, a lot of people thought it was a joke. He meant that the money that we are losing, and I have told you that we have been losing over 22 trillion in a year into importation. All that money is competing for the dollar, and that is why the dollar has been rising, and there is nobody who's bringing in money in dollars. Can you imagine? We have gotten to a point where now we are relying on people repatriating dollars from other countries. That is where we are, and that is why the president has said we must first deal with this issue as it is. If it means taking people to other countries so that they remit, we have international remittances, then so be it. But I really want to be very categorical. It is good that you people who are the custodians of information, nyinyi ndio watu ambao mnaambia watu ile maneno iko, just tell people the truth. Stop asking me about the Gatundu mortuary. Ask the governor. We have an elected governor who is in charge of the Gatundu hospital. Why do you want me to comment on those issues? I have tried to do the little that I could, even without the infrastructure of the legal infrastructure. But then some of these things now, I cannot make a budget for the Gatundu hospital and the services that are given there. The county government has to give the budget itself. So please, look for where the governor of Kiambu is. Tell him he has a hospital called Gatundu Hospital, just in case he forgot, and tell him that there are problems and there are no services, so that he comes and fixes them. Na vile mafuta ilikuwa imepanda juu, kwa saa hii imeanza kutelemka, na tumefurahia sana kuhusu vile ametutelemsha, na tunatarajia bado itatelemka kiasi. Napenda sana tutengenezewa ya kisasa, hata sisi wenye tunapeleka huko hata wao kama wanaweza fufuka tu dakika moja, wanaweza furahia pale tumewaeka. Ndio. Nimefurahia sana kwa hiyo mambo ya kuteremsha mafuta, na ikiendelea hivyo nchi yetu itakuwa poa. Haendelee tu hivyo wenye anaendelea haendi vibaya, mafuta iendelee tu na kupungua, ndio biashara, na pia kama wenye wanasomesha watoto waweze kulipa school fees. Juu kama mafuta iko juu na fare iko juu, kila kitu kiko juu, tutakuwa tunaumia sana. Kwa hivyo endelee tu hivyo, ndio maisha iende vizuri. Mama Tangi tungeomba tutengenezee hiyo mochari, tuache kutoa watu wetu Gatundu tunawapeleka Githunguri Kigumo. Tumekuwa tukiumia sana. Kwa hivyo tafadhali atutengenezee hiyo mochari. Kupungua kwa bei ya mafuta kwa Wakenya inamaanisha hata ile maisha yao ya kawaida, gharama ya maisha ya kawaida itaenda chini. Kwa mfano huku nchini tukiangalia kama ni mambo na usafiri,
inajumuisha bei ile ya mafuta. Mafuta inauzwa pesa ngapi? Tukienda kama ni mambo na kilimo, kama ni ile bei ya fertilizer, ama hata kama ni ile bei ya majani chai na nini, zote zinatumia mafuta. Na kwa hivyo mafuta ikienda chini, kila mwananchi atakuwa amefaidika. Sisi kama wajumbe ambao wanahusika na ugatuzi kule County Government of Kiambu, tumeweza sisi kama wale wa Gatundu, MCs wa Gatundu ama wawakilishi ward wa Gatundu Kusini, tukiwa wote wanne, tukijumuisha Joe Kigara wa Ng'enda, Mheshimiwa Kahura wa Kiganjo, Kongo Smart wa Kiamwangi na mimi mwenyewe wa Ndarugo, tumeweza kuketi chini na Gavana Kimani wa Matangi na tukamwambia yale mambo ambayo watu wanapitia kule Gatundu mochari, na akatuahidi ya kwamba atapeana kandarasi ya milioni 50 ili hiyo mambo iwe ikirekebishwa. Na kwa hivyo kitu yenye tunangojea sasa hivi ni mwanakandarasi ambaye amepewa kandarasi aweze kufika pale na anzize ile mradi ili mambo iwe sawa. Ya mafuta ilikuwa imepanda sana kulingana na different factors kama za economy ambazo ni demand and supply, na pia kumekuwa na vita katika nchi zingine na vitu kama hizo zimefanya bei ya mafuta ikapanda sana. Hiyo imekuwa ikikwara watu wengi wetu wa Kenya, lakini kwa wakati huu tunashukuru. Mwanzo tumeanza na upungufu kwa shilingi 5. Nina imani kuwa hiyo bei ya mafuta itashuka zaidi na watu wetu wataweza kuishi, uchumi bei ya maisha itaenda chini, kwa sababu mafuta ndio inatumiwa katika kutengeneza vyakula tunavyokula, katika in transport na mambo mengine kama hayo. Bei ya mafuta inaposhuka inamaanisha kuwa bei ya maisha pia itashuka, kwa sababu mambo kama hayo yameshughulikiwa. So tunashukuru serikali kwa yale mambo yanafanya, lakini kama jinsi Mheshimiwa Raila Odinga alivyosema kuwa bei ya mafuta inafaa kushuka na shilingi 50. Tuongee tu ukweli kama binadamu. Bei ya mafuta haiwezi shuka tu mara moja kwa shilingi 50, kwa sababu there are other factors that are involved in between. Sio kusema tu asubuhi unaamka bei ya mafuta imeshuka, lakini the body that is involved, EPRA, inafanya kazi yake, na nina imani kuwa miezi 2-3 inayokuja bei ya mafuta itakuwa imeshuka kwa bei ya shilingi 100 na kitu kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Pia niongeze kuhusu mochari ya Gatundu Hospital, imekuwa ikitangazwa jinsi ilivyo mbaya na mambo kama hayo. Tunashukuru kuwa Kiambu County Government, tuliongea na yeye juzi, Kimani wa Matangi, na akatuambia ashapitisha tender, isha advertisewa, and we are waiting for the contractor now to come in January, akuje atengeneze hiyo mochari ili mili mtu anapoaga anawekwa mahali pazuri, ili pia wananchi wetu ama wanjiko wetu akuwe ana imani na hiyo mochari ya Gatundu. Na pia hospitali ya Gatundu tunaomba, kwa sasa watu bado hawajaridhika na zile services wanapata pale. So far Kiambu County imejaribu kidogo, lakini pia there are some gaps that need to be filled. Unapata watu wengine wanaenda pale hawapati dawa, wengine wanaenda pale wakitaka kufanywa scan hawapati. Lakini tunaomba na tuna imani kuwa Gavana Kimani wa Matangi atafanya kazi hiyo na atahakikisha kuwa kila mtu anapoenda kwa hiyo hospitali anapata huduma anayohitaji.